So the next topic is control by exception. So we know controlling is a procedure whereby we evaluate whether the company is performing as per the plans. നമ്മുടെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചാണോ പോകുന്നത് or whether we have made any deviations, and if there is any deviations we will be taking the corrective actions. So these are the steps involved in controlling. So now there is a new term or concept which is known as the control by exception or management by exception. So what is controlling by exception? Here what the company intends is that only exceptional cases will be informed to the management. That is, while doing the controlling activities, if the employees identify certain deviations, that is, if there is any deviation from the planned activities, what the employees will do is that they will evaluate whether it is a significant deviation or it is a meager deviation. And that is, suppose if a standard output set by the organization is to produce 100 units per day. So at the end of the day, if we are evaluating and if we have found out that this particular day or today we were able to produce 95 units per day. So which is quite a good figure, even though we were not able to achieve the standard 100 units, but we were able to make 95 units, only 5 units deviation, 5% deviation, which is quite acceptable. But suppose if we were able to produce only 90 or less than 90 units, that means 10% deviation from the standard output or more than 10% deviation. That means it is not at all a small deviation, it is a significant deviation from the standard output. That means either the employees are not able to, they are not working properly, or there is any other some problems that is happening in the organization which is to be considered by the management. So control by exception is a technique or concept where only the significant deviations from the standard performance will be informed to the management, or only those deviations, significant deviations, will be brought to the notice of the management. That means all these small deviations or insignificant deviations have to be dealt by the employees itself. അതായത് ഇപ്പോൾ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് തന്നെ അവരുടെ ഇതനുസരിച്ച് ഡിസിഷൻ എടുക്കും. ദേ വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ദ കൺട്രോളിങ് മെഷേഴ്സ്, ആൻഡ് ഓൺലി ദോസ് വിച്ച് ആർ ഡീവിയേഷൻ വിച്ച് ആർ ബിയോണ്ട് ദ കൺട്രോൾ, അവർക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വലിയ പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമേ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ നോട്ടീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് the employees or the lower level managers will be able to develop their decision making skills. They are given the freedom to take the necessary quick decision ഉള്ള ഓപ്ഷൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. But if they feel that some issues are to be brought to the notice of management, they could inform those matters to the higher levels, and the decisions will be taken from the higher level authority. So മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ എക്സെപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളിങ് ബൈ എക്സെപ്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം എംപ്ലോയീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോവർ ലെവൽസിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യും. ഓൺലി എക്സെപ്ഷണൽ ഡീവിയേഷൻസ് വിൽ ബി ബ്രോട്ട് ടു ദ നോട്ടീസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ എക്സെപ്ഷൻ. സോ ഇഫ് ദ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ഇസ് ആസ് പെർ പ്ലാൻ, ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി ബ്രോട്ട് ബിഫോർ ദി management. That is, only deviation, significant deviation is to be brought to the notice of management. ഇപ്പം നമ്മൾ ആസ് പെർ പ്ലാൻ ആണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സപ്പോസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വാസ് 100 യൂണിറ്റ്സ്. ടുഡേ വി വർ ഏബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് 100 യൂണിറ്റ്സ്. ദർ ഇസ് നോ ഡീവിയേഷൻ, ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് എനി കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് ഇല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻ, സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വിൽ ബി ഫോർവേഡിങ് ദാറ്റ് മാറ്റർ ടു ദി ഹയർ ലെവൽസ്. ദാറ്റ് ഇസ് അറ്റ് ടൈംസ്, suppose the target set is unachievable target. In the case of 100 units, if the company has set a target of 1000 units but the employee is available, ഇപ്പോൾ ഒരു mechanized ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ല, everything is to be done manually, and if there is only 2 employees,
2 employees are supposed to produce 1000 units of any output a day, which is quite a tedious task, may not be able to achieve the standard task. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ദർ നീഡ് ടു ബി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ ആ ടാർഗറ്റ്സിൽ നമുക്ക് റിവിഷൻ വരുത്തേണ്ടി വരും. അതല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സർട്ടൺ കേസസ്, എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഹയർ ലെവൽസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കേസുകളും തന്നെ നമ്മൾ ആ ലോവർ ലെവൽസിൽ ഡീൽ ചെയ്ത് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ പ്രോബ്ലംസിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൺട്രോൾ ബൈ എക്സെപ്ഷനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് controlling by exception is that the management needs to concentrate only on the major issues. Only those which are uncontrollable by the lower level management will be forwarded to the higher levels. So all the time the managers will be, higher level managers will be free from the petty issues faced by the company. They need to concentrate only on the important matters. Then it saves the time of the management. As they have to focus only on the major issues, it will save a lot of time of the managers. Then it helps in identification of the exceptional deviations. That is, through this technique, the company will be able to identify the exceptional deviations. That is, the major deviations happening in the organization. Major deviation means that is the actual work or the actual output done by the employees or the company is സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ്. നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടാർഗറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിനേക്കാളും ഒത്തിരി വ്യത്യാസത്തിലാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ്. സോ വാട്ട് ഓൾ ആർ ദി എക്സെപ്ഷണൽ ഡീവിയേഷൻസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ, ദാറ്റ് ഓൾ ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ത്രൂ ദിസ് ടെക്നിക്. Then it facilitates delegation of authority. That is, the lower level employees or the managers are given the freedom to take the decisions. All the matters can be cleared or dealt by the managers itself. So they are given the authority and they are given the responsibility to take the decisions. So it focuses on or it facilitates having delegation of authority in the organization, and at the same time it enhances communication between the different segments of the organization. That is, there will be proper communication between the management and the employees. That is, all the significant matters is communicated to the or informed to the higher levels at the proper time. Similarly, all the decisions, that unnecessary ആയിട്ടുള്ള deviation അല്ലെങ്കിൽ certain കേസസിൽ അവർക്ക് തന്നെ ഡിസിഷൻ എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള അവർക്ക് കൺട്രോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിന് കൺട്രോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് a feeling of consideration. അവർക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഹയർ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. So there will be a friendly and cordial relationship between the management and the employees. At the same time, higher level employees or the management are also satisfied because they are free from the hectic work, or they need not take involved in any silly matters. They have to focus only on the major issues. So it helps to create a good relationship in the organization. So control by exception is a technique which is usually implemented in the organization where the management, higher level management, will concentrate only on the major deviations happening in the organization.